you. And if you see that during the practicing, if I have to adjust or some information in need to be adjusted, let me know. Actually, this morning, in the beginning of the trip, as that the young lady already sharing, when hearing your guidance, actually I just sleep about 4 days. Not 2 days like now, just 4 days, and because I don't understand what you say. And I will mention that I have experience after your guidance 3 years ago, 3 days ago. And this morning when I'm doing the mindfulness, I can saw that when I sit down and try to relax, do nothing, just receive what happened, just happened. And I saw that I also have the attachment on the being relaxing, and my body is quite it's not really relaxed. I'm trying to relax, and at the time I saw that I also had an attack on it. Even I saw it, and it happened so many times, arising and passing away, just more and more. And I see when even I'm sawing the attachment rising and passing away, it still continue appearing. So at the time I know it's not the right time to sit down. And when I'm doing the walking meditation, at first I'm walking as the method I raised you before. It means I focus on the mindfulness, and I saw it's quite the action is quite clear. But when I recognize that I'm just walking with the attachment, so I decide to stop and relax and to see it without. I try to do it the way like doing everything like relaxing, and I saw that when I'm walking with the relaxing, and during the walking I try to see if there is any attachment. I will stop until it disappear. And I saw I walk is not like normal. It's like it's a normal person walking. It's the mindfulness is not clear. It's very blurred. It's like I'm just walking, and sometimes I can feel that it's not easy to mindfulness. Even I know the feeling. I still feel the feeling. I still see what I'm walking, but it's like I don't know how to explain. But it's like everything is very blurred. Even I still see the feeling in the feet, the movement of the feet. Everything is still there. I can see, but it's not clear like when I'm doing with the focusing. And also I will mention you will mention me have to decide to remember or forgetting. And at the time I agree to choosing the forgetting because I know that is the anicca. This is the effect of anicca. I have to choose it. And I saw that at the time I am action, walking, sitting, doing everything like a abnormal person. It's not like me before. I'm easy to laugh, I'm easy to eat, and everything it happened like just the way I am, but it is not like me before. Yeah, something like that. And I can feel that there is a fear of disappear. It's like when I'm doing sometimes I don't say this is the I don't know how to say. It
mean like I'm afraid of disappear. I don't know how to explain the feeling. It's like when I'm when I'm mindfulness, it's like nearly I am out of mind. I don't know how to explain. It's like just doing. Don't have any control, don't have any focusing, and I'm quite afraid of that feeling. I don't know what happened to me today, and I don't know if you call it aware or not because I'm quite afraid because the experience I didn't actually it's still had before, but when I'm focusing and for me to mindfulness, it's easy to solve the problem. But right now, when I'm relaxed and just let everything go like the way and what I'm doing, just mindfulness, and to see if there any attachment, I just looking at it until it go away only. This is just what I do right now. And I'm afraid that did I have to adjust anything in my practicing or not? Thì giờ cảm thấy mình giống như người không bình thường. Nghĩa là trước đó khi mình làm cái gì có sự tập trung, có sự để ý, hay là khi mình cố gắng mình chánh niệm đi thì mình còn thấy mình đang hoạt động không? Giờ giống như một cái người không bình thường vậy đó, rất là dễ cười, rất là dễ. Nói chung là nó giống như là nó hoạt động, nó hành động giống như một đứa trẻ mà không có được kiểm soát vậy đó. Đồng thời chưa kể nữa là bây giờ có cảm giác giống như mình đó là khi mà mình chú ý vào cái nghĩa là mình thả lỏng để mình quan sát rồi đó, để cảm giác giống như là mình không có còn được là mình nữa đó, mà giống như một sợi đuốc vào đó là mình sẽ biến mất đó, mình không có còn được là mình nữa. Không có diễn tả sao nó đại khái cái nó rất là lạ mà nó có một cái sự lo sợ ở trong đó mà thật ra cũng không biết nó lo sợ cái gì nữa. Đại khái là vậy. Thì đang hỏi thiền sư coi là có trong quá trình hành vậy thì nó có cái vấn đề gì cần phải điều chỉnh hay không, hay là như thế nào đó thì chắc là nhờ thiền sư hỗ trợ. Summarize lại không? Vậy thầy cũng nhưng mà chắc là theo cái bài thiền sư hồi nãy cũng sorry if you get what I said. Do you need to summarize? She said that now she practices meditation and she doesn't like her before. Like she feel easy to laugh, to say anything freely, and while practicing, it just it arising a fear that as fade away, faded away. Like yeah, she will like fade away, like she will not exist. She will not exist. Like she practicing, she have a fear that like she will disappear. Nghĩa là khi sự kiểm soát, cái sự ý thức, sự cố gắng chánh niệm nó có cái sự tồn tại trong đó. Bây giờ có cảm giác như mình không có được tồn tại, với mình sẽ bị biến mất lúc nào cái kiểu mình lo sợ, nó không nhớ là cái gì tại sao lại được So she would like to share about her today's experience. So because of your teaching yesterday, today she start let it naturally, like losing the control. So because of losing the control and let everything be naturally as much as possible, she has the feeling that like
is like afraid because there she feel like she would disappear and very afraid of the of that of that um, that state and she's afraid of disappearing. So because before when she do everything with the intention and with the focus and with the controlling, it feel like she exists. So but now like when she losing the control, the feeling of disappearing makes her feel not safe, like not normal. Yes. This is if you are practicing in the right way, everyone who are practicing in the right way, concerned with non-self, will experience the same, maybe similar. We don't want to lose someone or I. This is because we think someone or I is real. But that thinking is not real. Because of practicing in the right way, the truth of not someone, no I, not something, not mine, become more and more obvious, concerned with our body and our mind and our family, our belongings. All these are not real. No I, not mine. Only the truth is not someone, not something. Just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature. Because of trying to accept the truth with the courage of this is non-selflessness is real or not. We are trying to find out the truth of non-self or no I. When we are practicing like this, we need to detach from the idea of oneself. The more we can detach from the attachment of oneself, the more we can understand
the truth of non-self. Now you are starting to know the truth of non-self. In this situation, there is competition between attachment on oneself and detachment on oneself. Now we are practicing detachment from oneself, but we are still attaching on oneself. In this competition, if there is no Buddha, no Dhamma like this, or no Sangha or meditation teacher, we must stop the practice. 99% sure. But Buddha already passed away, but Dhamma still remain, and meditation master and meditators are still practicing and teaching. That's why we got the chance to copy the belief and understanding of Buddha, Dhamma and Sangha in order to detach from our rooted attachment on oneself. If you listen to your family members or your friends in the society, you must stop for sure. They will say you are wrong. You will be a fool. So if you listen to the people in the society, you will stop. If you stop, you are attached to stop. In this way, whenever you practice the same like this, in the future life, you are easy to stop because of attachment to stop the right method. That is really dangerous. That's why it is better. You should take risks to lose yourself. In order to know whether this practice is right or wrong. Only by practice with this right understanding, your attachment on oneself will be less and less and gone. At that time, you can understand this is fully right method. If you dare not practice, you will see only from the side of oneself and you will reject
the practice of non-self for sure. We need to accept non-self. Besides, we need to detach from attachment on oneself. This is mostly concerned with the mind. We need to change our present mind from the side of oneself to non-self. In fact, our present mind believe in oneself. That's why there is attachment on oneself in our present mind. Because of Buddha, we got the chance to practice like this. If self is real, we need to worry to lose someone or I. If our body is self, we need to worry to lose. If there is no self, non-self, concerned with the living beings, including our life, there will be freedom. Freedom from believing self as real. No one is free. There is freedom, there is liberation, there is enlightenment, but no one is free. No one is enlightened, just cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature. This is the real this is permanent freedom. In the past, we are in the prison of self. All living beings are in the prison of self because we believe in self. We attach in the idea of self. In fact, self is just the creation of ignorance and attachment. There is no self, not someone, in our body and mind. The truth,
The real self is ignorance and attachment. That's why if there is no ignorance and attachment, only mindfulness or enlightenment and non-attachment will remain. That is wisdom. That is enlightenment. Only when we know ever-changing, selfless, impermanent nature with mindfulness and detachment, with complete mindfulness and detachment, there will be knowing about permanent nature or nirvana, which is no attachment. No, if there is attachment, there will be ignorance or wrong understanding. If there is no attachment, there will be enlightenment or right understanding about the truth of self and non-self. This is because of seeing from the side of ignorance and attachment, all living beings, all infinite living beings and all infinite universe are real. This is seen from the side of ignorance or not understanding or wrong understanding and attachment. Because of practicing meditation like this, ignorance and attachment will change into right understanding or enlightenment and non-attachment. Seeing from the side of enlightenment and non-attachment is no living beings, no infinite universe, only nothing, only ever-changing, selfless, impermanent nature, only cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. That is permanent.
we can see the cloud. We can see the sun, moon on the sky. This is seen from the side of ignorance and attachment. If we are able to see from the side of enlightenment and non-attachment, no cloud, no sun, no moon, no earth, no human, no animals, only ever-changing, selfless, impermanent nature. Teaching is teaching only. No one is teaching. Teaching is impermanent nature. Practicing is practicing only. Practicing itself is ever-changing, selfless, impermanent nature. So no Dhamma hall, no meditation center, only cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature. If we do like this, they are the cause to be a building like this. If we do this cause, there will be Dhamma hall, there will be house, there will be hospital, cause and effect. But the truth of all living beings and all non-living beings is the same, ever-changing, selfless, impermanent nature. Nếu như bạn đang thực hành một phương pháp đúng đắn, thì nếu như chúng ta đang thực hành phương pháp đúng đắn thì hầu như tất cả mọi người đều sẽ trải nghiệm một thứ tương tự. Hoặc là một thứ giống như vậy, hoặc là tương tự. Chúng ta không muốn mất đi một ai đó hay cái tôi, bởi vì cái biết của chúng ta rằng một ai đó hay cái tôi là có thật, nhưng mà thật ra suy nghĩ như thế là không phải sự thật. Bởi vì thực hành với sự hiểu biết sai lầm mà chúng ta bởi vì thực hành bằng phương pháp đúng đắn mà sự thật rằng không có ai cả, không có gì cả, không có tôi, không có của tôi, nó trở nên càng ngày càng rõ ràng, liên quan đến thân và tâm này, liên quan đến các chúng sinh, vân vân. Tất cả đều không có thật, không có tôi, không có của tôi. Sự thật chỉ là không có ai cả, không có gì cả, chỉ có nhân và quả hay hành động và phản ứng tương ứng của bản chất tự nhiên vô thường vô ngã, liên tục thay đổi. Bởi vì chúng ta đang cố gắng để tìm hiểu về sự thật, chúng ta có động lực để tìm hiểu xem vô ngã thực sự là gì. Khi chúng ta thực hành như thế này thì chúng ta cần phải xả đi khỏi ý tưởng của một cái ngã.
và chúng ta có thể xả ly khỏi sự dính mắc của cái tôi nhiều bao nhiêu thì chúng ta có thể xả ly khỏi sự dính mắc của cái tôi nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng có thể hiểu về sự thật của vô ngã nhiều bấy nhiêu. Bây giờ thì bạn đã bắt đầu có cái sự chuyển từ sự hiểu biết về một ai đó sang sự hiểu biết về vô ngã. Ở trong tình huống này thì nó có một cuộc chiến giữa cái việc mình dính mắc vào một cái ngã và sự xả ly khỏi một cái ngã. Bây giờ thì chúng ta đang thực hành sự xả ly khỏi một cái ngã, nhưng mà chúng ta vẫn đang dính mắc vào một cái ngã. Vì thế mà trong cuộc chiến này, nếu như không có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chúng ta sẽ dừng lại việc thực hành. 99% là như vậy. Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn, nhưng Pháp thì vẫn còn tồn tại, và thiền sinh cũng như thiền sư vẫn đang tiếp tục thực hành và dạy thiền. Vì thế mà chúng ta có cơ hội để copy niềm tin và sự hiểu biết về Tam Bảo Phật Pháp Tăng để có thể xả ly khỏi sự dính mắc sâu dày vào một cái ngã. Nếu như bạn nghe những thành viên trong gia đình hay bạn bè của mình thì bạn sẽ dừng lại sự thực tập, và họ sẽ nói rằng bạn thật là dị, ngu ngốc, bạn thật là dị và bạn là một kẻ ngu ngốc. Và nếu như bạn lắng nghe những người đó thì bạn sẽ dừng lại. Và bạn sẽ bị dính mắc vào sự dừng lại. Nghĩa là trong những kiếp sống tiếp theo, nếu bạn có thực hành thì bạn sẽ gặp một vấn đề tương tự. Bạn sẽ dừng lại những cái sự thực hành, bạn sẽ dễ dàng dừng lại những cái sự thực hành với một phương pháp đúng đắn. Điều này thì thực sự rất là nguy hiểm. Vì thế mà tốt hơn là bạn nên hãy chấp nhận rủi ro để có thể mất đi cái bản thân này, cái bản thân mình, cái ngã này, để có thể hiểu, để có thể thực hành và có một cái nhìn đúng đắn hay là chánh kiến. Chỉ khi nào bạn thực hành với sự hiểu biết đúng đắn thì sự dính mắc vào một cái tôi và bản thân mình nó sẽ trở nên dần dần yếu đi. Và khi đó bạn sẽ có thể hiểu về, và khi đó thì dần dần yếu đi cho đến khi nào mà nó thực sự hoàn toàn biến mất. Còn nếu như bạn không dám thực hành thì sự dính mắc của bạn vào một cái tôi, và bạn sẽ bị dính mắc vào góc nhìn của một cái tôi và chối bỏ góc nhìn từ vô ngã. Nhìn từ phía của vô ngã nghĩa là đang xả ly khỏi cái nhìn từ bản ngã, thay đổi từ bản ngã sang vô ngã. Sự thật là tâm của chúng ta trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang dính mắc vào một bản ngã, nhưng bởi vì chính có Phật Pháp và chúng ta có cơ hội để thực hành giống như thế này. Nếu như cái ngã hay cái tôi là có thật thì chúng ta sẽ cần phải lo lắng rằng sẽ mất đi một ai đó hay là mất đi bản thân mình. Nếu như cơ thể này là có thật thì chúng ta sẽ cần phải lo lắng nếu như mất đi nó. Nếu như vô ngã liên quan tới tất cả chúng sinh, và
liên quan đến tất cả chúng sinh, bao gồm cả cuộc sống của chúng ta, thì tất cả sẽ được tự do khỏi cái niềm tin rằng ngã là có thật. Và khi đó không ai được tự do cả. Tự do hay là tuệ giác thì nó có ở đó, nhưng không có ai tự do mà cũng không có ai giác ngộ. Chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã. Đây chính là sự tự do thường hằng. Ở trong quá khứ thì chúng ta đã là tù nhân của bản ngã. Tất cả các chúng sinh thì đều là tù nhân của bản ngã, bởi vì chúng ta tin rằng bản ngã là có thật. Chúng ta dính mắc vào ý tưởng về một cái tôi, một cái ngã. Trong khi đó thực tế là cái ngã nó chỉ là sản phẩm của vô minh và dính mắc. Không có ai cả, không có gì cả. Cái ngã thực sự chính là sự vô minh và dính mắc. Vì thế mà nếu như ở đó còn ở đâu mà vì thế mà nếu như không có vô minh và dính mắc, nghĩa là chánh niệm và xả ly hay vô ngã sẽ được duy trì. Đó chính là trí tuệ, là sự giác ngộ. Chỉ khi nào chúng ta biết về bản chất vô thường vô ngã liên tục thay đổi với chánh niệm và xả ly một cách toàn diện, hoàn toàn chánh niệm xả ly, thì khi đó sự hiểu biết về sự thường hằng hay niết bàn và không có một chút sự dính mắc nào. Nếu như có sự dính mắc thì sẽ có vô minh và sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến. Nếu như không còn sự dính mắc thì sẽ có sự giác ngộ hay hiểu biết đúng đắn, chánh kiến về sự thật của ngã và vô ngã. Bởi vì nếu như nhìn từ phía của vô minh và dính mắc thì tất cả vô lượng chúng sinh, vô lượng vũ trụ sẽ là thật. Nhưng nếu như nhìn từ phía của vô ngã thì không. Và nếu như nhìn từ phía của vô minh và dính mắc thì sẽ không có sự hiểu biết đúng đắn, hay là sự hiểu biết sai, sẽ không hiểu và sẽ có sự hiểu biết sai. Bởi vì thực hành thiền mà vô minh và dính mắc sẽ được chuyển hành sự hiểu biết đúng đắn hay giác ngộ hay sự vô ngã. Nhìn từ phía của giác ngộ hay vô ngã thì không có chúng sinh nào cả, không có vô lượng vũ trụ nào hết, không có gì cả, chỉ có bản chất tự nhiên vô thường vô ngã, chỉ có nhân và quả hay hành động và phản ứng tương ứng của bản chất tự nhiên vô thường vô ngã. Đây chính là điều thường hằng. Chúng ta có thể nhìn thấy mây, mặt trời, ánh trăng, bầu trời. Đây là nhìn từ phía góc nhìn của vô minh và dính mắc. Nếu như chúng ta có khả năng nhìn từ góc nhìn của sự giác ngộ thì sẽ chẳng có mây nào cả, chẳng có mặt trời nào hết, không có trăng, cũng không có trái đất, không có con người, cũng chẳng có động vật, vân vân. Tất cả chỉ là bản chất tự nhiên vô thường vô ngã liên tục thay đổi. Dạy chỉ là dạy mà thôi, không có ai đang dạy cả. Dạy chỉ là điều tự nhiên, dạy bản thân nó cũng chỉ là bản chất vô thường vô ngã. Chẳng có thiền đường nào hết, chẳng có ai đang ngồi thiền cả, chỉ là bản chất, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Nếu như chúng ta đang làm điều này, nghĩa là đang ngồi thiền và thiền như thế này, thì đó là nhân. Để những tòa nhà như thế này
những thiền đường như thế này xuất hiện. Và nhưng sự thật về tất cả chúng sinh hay phi chúng sinh đều chỉ có chung một bản chất là bản chất tự nhiên vô thường vô ngã. I think that I have no choice. I have no, it's mean I have no another way to go. But I'm not happy because you know it's very long time to have this body, to have this ego, to have this self. Now I lose everything and really it's not happy. We are trying to find better life because of not finding the best. But we are always trying in someone or something. We want to be someone. We want better someone. We want something. We want better something. That's why we have strong attachment on self or someone or something. That attachment is the cause of suffering. But we don't understand that. We don't understand about the danger of suffering, danger of attachment. We are always using attachment, but we don't know the side effect of attachment. That's why we never free from suffering because of suffering is caused by someone or something. Because of our attachment on someone or something is real, we dare not detach from someone or something. Because of attachment, we are never free from suffering. Now, even there is Buddha, Dhamma and Sangha, although there are many meditators, meditation methods, meditation master, it is difficult to know the truth about non-self. Even if we know by our own experience, it is difficult again to share, to explain to the other. Even if we can understand, difficult to practice again, difficult to practice, to get success in practice. Now if you're trying to practice, you will face with many difficulties. Only when you dare to detach from these difficulties or problems, you can get success. If you attach on
problems and difficulties, you must stop, for sure. If you stop, you must continue suffering, whether you like or not. No end. We don't want to detach because we think living beings and non-living beings are real. But if we dare to detach, we will understand living beings and non-living beings are not real. In this way, we are what of detaching from self. If self is real, we will lose self if we detach. In fact, self is not real. That's why if we detach, we lose nothing. That's why no need to worry. No one is enlightened. That's why. Actually, it's just hard to accept Yes. because it's still something inside, deep inside, it still live. There's someone to watching everything. So Yes. now I have to accept that actually there's nothing and I cannot control anything. It feel like I lose everything. You know, I lose the control and really not very hard to accept. Because of, in my sight, I understand to let go, to detach. That's why I'm doing good deeds. But I'm not grasping the success or failure, getting good consequence or result, or getting bad result. I accept as it is. No control, no grasping as traditionally. There are many followers and many Power Center, but I'm not grasping and controlling traditionally. I continue doing good deeds more and more. In this way, I don't need to worry. For my devotees, followers, I don't need to worry for the Power Center. If I worry, we are not safe. If I worry for you, you are not safe. If I don't worry for you, you are safe. Because your worry, your fear is your real enemy. If you worry for your belongings are not safe. If you can detach from the habit of worrying, your belongings are more safe
But if you destroy the belongings of the other, we are sure we already destroyed the belongings of the other. If that bad karma is the right time to pay back, we cannot escape advice for sure. I myself is also well known by many people. Some are many misunderstanding. That's why in their side I'm enemies. So, but in my side, no friends, no enemies, just cause and effect. Because of this right understanding, I don't need to worry, I'm safe. I'm traveling nearly all the time. I'm meeting with many strangers. If I worry for my safety, I'm not safe. I can detach from negative view. I can detach from bad consequence. That's why I'm safe. This is the best safety for everyone. But if my past bad karma is the right time to pay back, I cannot avoid. But very rare. They are, we cannot say for sure. That's why I'm doing more and more greater merits for the safety of me and the Baba Center. Because many people are relying on me and the Baba Center. That's why for the safety of many people, we need to do more and more good deeds by using our life and the Baba Center. In Myanmar, many misunderstanding about the Baba Center. That's why some of the government officers trying to close the center. Everyone in the center must go out and they will occupy the center. But there are many old and sick people in the center. Monks and nuns also. That's why the Baba Center is concerned with the monks also. So in the side of the monk, if they are doing something concerned with meditation center, the Baba Center, they need to participate. So if they agree, many people in the Baba Center are homeless. If they move the center, they must die on the road. This is indirect killing. If the monks do like this, they lost the life of monk. This is the Vinaya of Buddha. That's why they understand they shouldn't do like this. If they can, besides, they cannot accept all these monks and nuns and old people in their monastery. They cannot accept it. They don't have enough place. They cannot feed. That's why they have to allow the Baba Center whether they like it or not. If they are not doing like this, they will not like for sure. I myself is the same. If I don't do like this, I may not understand and I may not like
this kind of doing good deeds. Because of doing practically, I came to understand this is really great to do. May not be good looking, may not be good hearing, but for the refugees, really the best place to stay and to die. That's why the Baba Center can survive and develop. But really difficult to get success like this. But now we are trying to do good deeds limitlessly in US, in India, in Myanmar. Another 2 or 3 miles is also the new Power Center in good location. That center is possible to do good deeds limitlessly. In this way, more and more new Power Center will get success in doing good deeds limitlessly. We will also try here in Vietnam. It will take time. It is really valuable, really invaluable. If we can do, this is the greatest good deeds. Ở phía của mình thì thầy hiểu về sự buông bỏ, về sự xả ly. Vì thế mà thầy làm tất cả các loại thiện pháp không phải để dính mắc vào thành công hay là thất bại, được hay mất, dù là được kết quả xấu hay tốt thì thầy vẫn sẽ làm như thế, không có sự kiểm soát, không có sự nắm giữ theo như cách truyền thống. Có rất nhiều người theo thầy và trung tâm Dhamma, nhưng thầy không nắm giữ và chỉ không nắm giữ vào và không kiểm soát như cách làm truyền thống, mà thầy chỉ tiếp tục làm thiện pháp nhiều hơn nữa. Bằng cách này thì thầy không cần phải lo lắng cho bản thân mình hay là những người đi theo mình hay là trung tâm Tharawa. Nếu như mà thầy lo lắng về bản thân thầy thì thầy sẽ không được an toàn. Nếu như thầy lo lắng cho chị thì chị sẽ không được an toàn. Nếu như thầy không lo lắng cho chị thì chị sẽ được an toàn. Chính sự sợ hãi của mình nó là kẻ thù của mình. Nếu như mình lo lắng về tài sản của mình thì tài sản của mình sẽ không được an toàn. Nếu như mình không lo lắng về tài sản thì nó sẽ được an toàn. Nhưng nếu như mình đã từng phá hoại tài sản của người khác trong quá khứ thì cái nghiệp xấu này khi đến đúng thời gian nó sẽ trổ quả, chúng ta không thể nào tránh được. Bản thân thầy thì cũng được rất là nổi tiếng với nhiều người và cũng có rất là nhiều sự hiểu lầm. Ở phía của những người kia thì họ nghĩ Ngài là kẻ thù, nhưng ở phía của Ngài thì Ngài hiểu rằng không có bạn cũng không có thù, vì thế mà Ngài luôn được an toàn. Và thầy phải di chuyển rất là nhiều nơi, vì vậy mà nếu như mà phải lo lắng cho bản thân mình thì sẽ rất là nguy hiểm, vì thầy có thể xả ly khỏi cái
sự tiêu cực và cái góc và những cái kết quả xấu. Thầy có thể xả ly khỏi góc nhìn tiêu cực và những kết quả xấu. Vì vậy mà thầy có thể được an toàn. Nhưng mà nếu như một cái nghiệp xấu nào đấy đến thời điểm nó phải trổ quả thì cũng không thể nào tránh được. Và cũng không thể nói trước được điều gì. Vì thế mà càng phải làm thiện pháp nhiều hơn nữa cho sự an toàn của rất là nhiều người. Bởi vì Thawawa thì chịu trách nhiệm cho rất nhiều người, nên cái việc làm thiện pháp của thầy là cho tất cả. Ở Myanmar thì có rất là nhiều sự hiểu lầm với Thawawa. Ngay cả chính phủ thì họ cũng muốn đóng cửa và đuổi các cư dân ra ngoài. Nhưng mà ở Thawawa thì có rất là nhiều người già bệnh và thậm chí là cả chư tăng ni. Ở phía các vị chư tăng thì nếu như mà làm một điều gì đó với ở phía các vị chư tăng, nếu như có một điều gì đó làm ở Thawawa mà họ cần phải tham gia, và nếu chư tăng mà đồng ý thì những người vô gia cư sẽ phải chuyển đi và họ có thể sẽ phải hy sinh ở trên đường. Nếu như chư tăng làm như vậy thì nghĩa là họ đã phạm giới sát sinh có ở trong luật tạng và sẽ phải xả y, không còn là một vị chư tăng nữa. Vì thế mà họ hiểu rằng họ hiểu rằng họ không nên làm như thế. Bên cạnh đó họ cũng bên cạnh đó họ có thể chấp nhận tất cả mọi người ở trung tâm. Bên cạnh đó thì nghĩa là họ không chấp nhận được rằng nghĩa là họ không chấp nhận được những cái người đi ra đấy ở trung tâm khác, ở cái tu viện khác ấy. Bởi vì là cái số lượng bởi vì ở trung tâm của ngài thì có cả chư tăng ni và những người già người bệnh. Thì khi mà một nơi nào đó có chư tăng ni xuất hiện thì điều đó có nghĩa là biến thành trung tâm thiền và thiền viện. Và khi những vấn đề quyết định liên quan đến có sự có mặt của chư tăng ni là cư dân thì phải do tăng đoàn quyết định. Và đại diện của tăng đoàn sẽ là vị trưởng của một cái quận nào đó, ví dụ như quận Tăng Linh. Thì khi mà vị phải ký một cái quyết định liên quan đến cái việc cư trú của chư tăng ni, và sau này họ sẽ phải trở thành những người không gia cư vô gia cư hoặc là không có trú xứ gì. Và nếu như mà sức khỏe của chư tăng ni hoặc là những người già người bệnh đó mà họ phải chết trên đường khi mà không còn trú xứ nữa đó, thì họ sẽ là người gián tiếp trong việc gây ra lỗi sát sanh, là một trong những luật trọng của kinh luật tạng. Và như vậy thì bên cạnh đó thì nếu như mà họ muốn chuyển địa điểm, tức là họ muốn đến và chiếm đóng trung tâm Thawawa và không muốn trung tâm này hoạt động nữa, thì họ phải giải quyết cái số lượng cư dân hiện tại của Thawawa, bao gồm cả chư tăng ni, người già, người bệnh. Và cái số lượng này nó quá lớn cho tất cả những cái thiện viện có thể tiếp nhận cưu mang và có thể hỗ trợ. Đây cũng là một điểm nữa mà họ phải cân nhắc để có thể tiến hành đóng cửa tại trung tâm Thawawa. Đây là một lý do nữa mà nó cũng khá là trọng yếu để đưa đến quyết định là có nên đến quyết định đóng cửa và chiếm đóng trung tâm Thawawa hay không trong thời điểm đó. Vì thế mà họ phải cho phép sự tồn tại của trung tâm Thawawa dù họ có thích hay là không thích. Và vì từ trải nghiệm của thầy thì thầy thấy rằng là những cái thiện pháp như thế này là những cái thiện pháp rất là thù thắng để làm. Nó nhìn về bên ngoài thì nó không đẹp đẽ và nó cũng không có danh tiếng tốt, nhưng mà nó là nơi tốt nhất cho những người tị nạn để họ có thể ở suốt đời của họ, từ lúc mà họ vào đến khi mà họ mất. Và đó là lý do tại sao mà các trung tâm Thawawa có thể tồn tại và phát triển đến tận bây giờ. Và đương nhiên là rất là khó để có thể thành công được như thế. Nhưng mà bây giờ thì thầy cũng đang nỗ lực để làm được những cái thiện pháp như vậy. Ở nước Mỹ, Ấn Độ và Myanmar thì có khu đất
mới ở Trường Thiền 203 dặm, thì khu đất này nó khả thi để có thể làm được những thiện pháp không giới hạn. Bằng cách đó thì sẽ có nhiều trung tâm hơn để xuất hiện, để có thể làm được những thiện pháp không giới hạn. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể cố gắng thử ở Việt Nam. Bởi vì cái thiện pháp như thế này ấy, nó là thiện pháp mà rất là giá trị, vô giá trị luôn ấy, không thể đo lường được nếu như chúng ta có thể làm được điều đấy. Và thầy có nói là có thể mình sẽ thử ở Việt Nam vì những cái thiện pháp này nó rất là thù thắng. Actually, I just want to share with you a little bit before I join your retreat. I already joined the retreat of the. Actually, before I joined your retreat, I already joined the retreat of the Gonkaji for the Mahasi, for the Simin, and also for the Mokok already. Yeah. No, it's because it's my wish from the first day when I joined Tivada already have this in my life, and because I don't really know what is the Vipassana means, so that's why I go around. And before I join, actually I already meet you over 10 years ago, and when I heard you say I just use only, you just use only, and you say, what? Actually at the time I just wonder what is you're talking about. And after I go around for object, and right now I have a little bit understand what you say, and after the practicing is the past experience from the traditional method already helped me a lot to understand. But I also have experience in for the traditional method, but I also have shock for that experience. But it's never happened. It's never make me feel like this feeling. You know, the feeling of leaving, the feeling of disappearing, the feeling of fear of losing the control and losing everything like this. Yeah, that's the sharing. Thank you. It's because your boy is here. If he's not here, then we come back to normal. Yes, you know, I experienced the same. Like when I translate your teaching, it really can immerse with the energy, and at that moment, I understand. But when I'm away from you and not listen to them or talk much, I come back to attach to something and someone. That's why I said want to establish any center to practice together. Yes. You can be careful. You should continue. To use him until he leaves. Yes. You as The best. Actually, in this afternoon, actually I 5 years ago I also had a wish to, if I have a chance, I already wish if I can be a Sotabanya. This is the best wish I have. But actually, after go around for traditional methods, and after choice your retreat, I also changing my mind, and I just wonder why don't we stop at this line instead of waiting for at least 7 lives. So after that wish appear, there's something inside happen. It's like shaking and not agree me to go to that week. I don't know what happened, because it just happened before I go to this
stomach all tonight. It's shaking. It's like it's not accept me for that week, and I don't know why it's have that feeling. I just know, okay, you just arising and passing away. It's okay because this is impermanent nature. I just know because I don't know the reason. But now after listen to your explanation, so I know what has happened. Because there's something deep inside. It's not accept me to finish everything in just one line. Maybe it is something to prevent me to finish everything on. Yeah. So that's why that feeling just happened at that time when I want to finish everything in just one line. Chia sẻ lại một đoạn 10 năm tập thể 10 năm trước đi làm. Thật ra là cách đây 10 năm trước á, là con có gặp thiền sư ở cái trường Tiền Bảo Tháp. Tại vì cái chùa rất là nghèo, cực kỳ nghèo luôn, chỉ có duy nhất cái trường Tiền Bảo Tháp, bởi vì bự nhất ở đây, và điểm đó cái trường Thiền Quốc tế thì mới xây cái nền thôi. Có cái khung này chưa có cái gì hết trơn, cũng chưa có thiền tổ chức hết. Lúc đó là con đi làm phục vụ cho bác thiền, có nghĩa là hỗ trợ nấu ăn rồi nọ kia, cứ đi liên tục một tuần, cứ cuối tuần đi làm xong rồi cuối tuần chạy lên vậy đó. Thì lúc đó cũng có nghe mấy cô ở bên Singapore với Malai qua khen thầy quá trời luôn, cái cũng chạy vô nghe. Xong cái bữa đó nghe cái mới nói là con mắt chỉ để sử dụng mà thôi, cái tay chỉ sử dụng mà thôi. Mình nói ủa thầy đang nói gì á? Xin lỗi thầy, nói hơi đấy là ổng đang nói gì vậy trời? Tại sao lại có những cái không hiểu một cái gì hết, tại sao lại có những cách nói như vậy? Thì thôi thì chắc là mình không có đủ duyên thì thôi, mình cũng không có đủ duyên thầy thì mình đi người khác. Thì cũng đi một vòng, thì sau khi đi một vòng thì đi hết là 40 năm. 4 trường phái. Không, thật ra là lúc đó là đã có bắt đầu biết niệm tâm rồi, thì cũng có thực hành 2 năm. Nhưng mà thật chất là nó có một cái sự dính, đó là nó có một cái bị kẹt ở trong cái phương pháp đó mà nó không có thoát ra được. Lúc đó là không biết lý do tại sao. Sau đó thì mình biết là cái nếu mà tiếp tục tập á, thì nó sẽ dẫn đến mình bị kẹt hoài luôn, Nhưng mà không dừng hỏi được lại. thầy niệm tâm. Thật ra mình đi hỏi rất là nhiều vị thiền sư, nhưng những cái người mình biết luôn nhưng mà gần như họ không giải đáp được. Thì cái trạng thái đó nó gần giống như cái trạng thái mà hôm bữa ngồi nói lại thầy, nhưng mà nó hơi giống thôi chứ nó không hoàn toàn giống. Thì sau khi đó thì cách đây năm 20 tháng 10 năm 2024 thì bắt đầu quay lại tham dự khóa thiền của ngài Wenka lần đầu tiên luôn, là tham dự khóa thiền Niệm Thọ. Thì sau khi đó xong thì bắt đầu đi tới tham dự khóa thiền của Sư Viên Phúc Thông. Sau đó thì đi tới cái khóa thiền của ngài A Sa Bá về 12 nhân duyên. Xong rồi sau đó có đi tham dự cái khóa thiền của ngài Chatila, xong rồi sau đó lại quay lại khóa thiền của ngài Wenka. Sau đó là quay lại của ngài đấy, cũng vòng 3 năm là đi của 3 năm ta. Tính là mới có đúng 2 năm là gì? 2024 tháng 10 2024 tới giờ. Bây giờ là 2026. Là hơn 1 năm. Hơn 1 năm thì cũng có tranh thủ đi liên tục, thì ra đi liên tục thôi chứ cũng thì thật ra là trước đó mình học dự pháp thì nó cũng có bổ trợ nhiều. Thì sau khi học thực hành rồi dựa trên cái nhờ dự pháp mà những cái trong thực hành nó có những cái nào mà nó dễ thì nó tự biết, nó không cần phải hỏi thiền sư nữa, cái nào mà khó thì mới hỏi thôi. Thì dần dần thì bắt đầu nó có những cái đại khái là nó có những cái trải nghiệm nó khá là lạ. Nó cũng có sốc nhưng mà nó không có sợ, nó rất là bình thường, nó là nó thấy hay cái lạ thôi. Thật ra là rồi sau đó thì sau đó thì nhưng mà tới khóa thiền này thì cái trải nghiệm này rất là đáng sợ. Tại vì cái trải nghiệm này là cái trải nghiệm của sự mất đi, chứ không phải là cái sự có. Mấy cái kia là có tôi có trạng thái thế này, tôi có trạng thái thấy được sanh diệt, tôi thấy được trạng thái 4 cái đối tượng nó có mặt cùng một lúc, chứ không phải là từng đối tượng tôi có này có kia đụng cái qua đây cái tôi không có gì hết. Thì nó rất là sốc đó, lại khá là vậy. Rồi thêm một cái nữa là hồi chiều này á, ở trước đây mấy năm trước rồi mình có một cái lời nguyện là đi khi mà đi qua Miến, ở những cái chùa Ngọc, cái chùa Ngọc bên Miến ở Mandalay hay ở đâu á, thì có một cái chùa đó có cái ông mà xây, ông nói là ông chỉ mong ông chứng được sơ quả, thì mình nói thôi mình chỉ mong chứng sơ đạo thôi, chứ mình tại vì đạo quả những liền kề thì chứng cái đó là gì mình đạt được đó được rồi, thì cũng ý nghĩa đơn giản.
tại thời điểm nó chưa có hành thiền. Thì sau khi hành thiền bắt đầu mình mới có một cái suy nghĩ tại sao mình phải chỉ là tới đó mà mình không chấm dứt luôn. Chứ nếu mà được đó thì tại sao mình không nỗ lực chấm dứt trong cái kiếp này là xong luôn đi, chứ còn quay lại chi, để rồi còn phải sanh quần nữa, xong đó phải có người chăm sóc, rồi sau đó phải đi học lại từ đầu từ lớp 1 tới lớp 12, lớp 12 tới đại học, xong đó ra đi làm xong rồi phải kiếm tiền xong rồi phải có lo gia đình, xong rồi phải lo bệnh già bệnh tật, rồi phải lo kiếm tiền sau đi hành thiền, sau đó lại bắt đầu là câu chuyện nó rất là mệt mỏi, nên thôi mình chấm dứt luôn đi, càng sớm càng tốt. Thì cái thời điểm mà mình nói cái lời nguyện mà mình mong cho nó chấm dứt ra một cái, thì có một cái sự rung động rất là mạnh, một cái người chống rất là mạnh mẽ, nó không cho phép mình làm cái điều đó, giống như nó cản trở vậy. Nó không muốn mình nói không, bây giờ cho nó xong đi, cứ mệt lắm rồi, thì cái nó cứ chống đối vậy đó, mà cũng không hiểu là cái gì, mà chỉ cứ nhìn cho nó lên nó mất không xanh là nó gì thôi. Thì tới hôm nay lúc mà thầy giải thích mới hiểu, thì có những cái sự đấu tranh mà nó từ lúc mà mình có muốn đó là nó đã có rồi, nhưng mà mình không hiểu nó là cái gì thôi. Thì cũng chỉ chia sẻ như vậy. Dạ nói chung là nhân duyên 10 năm mới gặp lại, hơn 10 năm mới gặp lại. Tôi không nghĩ là tới một ngày mà cái hiểu được câu thầy nói con mắt chị đã sử dụng đó, nói trời nói gì trời, cái gì mà mắt chị đã sử dụng, là thấy nó cũng sẽ có gì đó, mà không nghĩ là 10 năm sau thì nó lại có một cái nhân duyên như vậy. 10 năm sau mình hiệu quả. It's so amazing. After 10 years, you could be able to understand that happened. your sentence. Eyes is actually using only, no eyes. The eye using only, the ear is using only. 10 years ago, she listened, but she cannot understand. She said like, what the heck are you talking about? Like she could not understand. Until now, 10 years later, she can understand about this. Why you said so? What did you teach before? Until 10 years ago, she could touch. Before she also go around to meet a lot of masters to learn many kinds of Vipassana methods, and she tries to learn Abhidhamma, and she also come to Myanmar, and she also been around, and she used to visit one temple, Chek Pagoda, because of she visiting Chek Pagoda in Mandalay, so she come to know the aim of the donor who built that Chek Pagoda. He wants to attend the Sotapanna. So she also got the same idea. If he wants to get the fruit of Sotapanna, she also wants to attend the Magga of Sotapanna. So we will same. But after that, after her wish, there's something strange happen in her body and mind to be able to prevent her that, so that she this is a recalling for her. And until now, like today afternoon, she could know more. Yeah. But she also realized if she wants to wish to rebirth again, she needs to face with the birth, the old, the sick, and also die. Also, she needs to like You know what to do grow it up. again. You know what to do it again. Take the time, That's what she said. and then die, and then need to meditate, and need to free from samsara. And next life will be the same. That's why she get the idea to end. Why don't she find the practice to let her go to the end for one time, never go back? It will be better for all.